distinguished brothers and sisters, English lovers of chess. Welcome back to your favorite English TV show here on Chess TV called Get Together. But first of all, dear watchers, we are apologizing for the delay we have faced today. And as we have done every day, today we are going just to have a very specific theme to debate, a theme that concerns all the community members. And we have also the luck to have with us Mr. Ban, the president of ATES, and at the same time, teacher of English. So we're gonna let you know more about him in a few minutes. But this film especially pity all our sons and daughters, all our brothers and sisters, all our fathers and mothers who are victims of the flood disaster. Not to give it all, I know I'm just gonna sum it up a little bit in French to make all the community listeners to understand much better what is being talked about today here on Chess TV, especially on your favorite TV show, Get Together. Certains spectateurs de la Chess TV, je suis très heureux d'être à nouveau avec vous ici sur ce plateau de ZTS, ou bien comme vous voulez le dire, Get Together. Comme mentionné en anglais, nous allons discuter d'un sujet au cœur de la communauté, mais d'un sujet très important, mais également désastreux qui concerne toutes les populations vraiment sénégalaises. Aujourd'hui, certains spectateurs, on a vraiment voulu vous manifester notre profonde douleur, et également en faisant cela, on va vraiment dire qu'on compatit à la douleur de tous ceux qui ont vécu les terribles inondations ces derniers jours. Aujourd'hui, nous avons eu aussi la chance d'avoir avec nous M. Ban, prof d'anglais, qui va discuter bien sûr de ses projets en cours, mais également qui va discuter de ce thème vraiment sur la table aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas monopoliser la parole. I'm just going to turn the microphone over to my co-host, my lovely co-host, Hadi, to say more about the topic of the day. Okay. So, good afternoon, dear viewers. Good afternoon, dear English lovers. My name is Hadi Gay. So, as Amar mentioned, today we got with us Mr. Ban, who is a professor. He is a teacher also, we can say. He's a volunteer and a social entrepreneur. So, without monopolizing the floor, I would just, let him the floor so as to make herself better know. Mr. Ban, you got the floor. Thank you so much. Okay. In the name of Allah, the merciful, the most beneficent, all praise belong to Allah alone. Peace and blessings of Allah be on the last Prophet Muhammad. Ben Abdullah, his families and companions. Well, my name is Usman Ban. I am a teacher of English. So I live in Medina Fall. I am presently the president of ATES, which is the Associations of Teachers of English. And in the national level, I am in charge of the General Secretary in charge of Social Affairs. Okay. As he well mentioned, he is a current president of ATES, meaning the Association of Teachers of English in Senegal. So firstly, can you just make a brief presentation of ATES and what is the deep motivation of this association? Good. Well, thank you for your question. Thank you as well for the great job you have been doing so far. Amar, thank you for inviting us. You're welcome. Thank you, Hadi, as well. So ATES is the Association of Teachers of English around Senegal for the 14 regions. So in each region you have a chapter. In Chess you have a chapter. In other regions you have a chapter. So ATES aims to help teachers to improve their professional development. So the associations is really a good one, and it is really an association which really help all teachers, okay, of English. Thank you, Mr. Ban, for that relevant explanation you have given about ATES. But first of all, we have just to let our viewers know about what is coming next. So, dear viewers, today we're going to have, as usual, something live for rubrics. And first of all, we will need to give the biography of the guest speaker, Mr. Ban. But also we'll have to
have what we call a talk show, which is all about flooding and also education at the same time, as he is like a social developer, a social manager, but at the same time he's working as a teacher of English. So all that we need just to put the focus on that. And we will have also dear watchers to deal with a very specific, a very specific thing, which is what we are going just like to give you as every show we will have today. The expression of the show, and to end it up, we're going to have just like an open debate, and we'll enable all the followers of Get Together to participate and give their feelings and also heartfelt about the given topic, which is flooding. En français, inondation. Kon tey yéen ñi nga xam te yéen ñuy seetaan fii seen émission Get Together ñoo leen di xamal ni am nañ ci gan gu am solo goo xamante ni mu ngi wuyoo monsieur Ban. Xam naa ne ci kanam tuuti dinañ gën a dugg ci li nga xamante ne moom lay def wax ko askan bi ñu xam ko ak koo xamante ne rek bëgg ngaa jëflante ak moom fan ngay jaar ba jëflante ak kii nga xamante ne mooy monsieur Ban di sunu invité du jour. Également dinañ dem ñu waxtaanaat ci li nga xamante ne moom mooy mbënd mi nga xamante ne moo lëmbee àdduna si yëpp waa rawatina Sénégal gi waaye ñun ñi nga xam dañoo dëkkee Thiès tamit am nañ ci particularité xam naa loolu tamit du ñàkk mu indi ci li nga xamante ne moom la ci xalaat moom monsieur Ban ak sama sister bi nga xamante ne mooy sama co-host today mu daal dikk wax ci li nga xamante ne moom la xalaat ci mbënd moomu. Mais étant donné tamit que ni moom dafay jàngale di yëngu ci wàllu éducation kon dinañ ko laaj yenn laaj yoo xam dafay jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak examen yi nga xamante ne gis nañ ne dem na ba noppi muy baccalauréat bi ak li nga xamante ne mooy ñoo di BFM bi naka la koy séntu ak lan lañ ci war a def ak yooyu yëpp suñ ci àggee bu soobee yàlla dina gën a leer. Mais remercier bu baax a baax sama si bi ci question bi mu posé par anticipation kon damay duggaat rek ci li nga xamante ne moom lañ waroon a jiital. muy daal di def biographie may ko mu daal di noy tuuti bala ñoo duggaat ci biir débat bi ndax xam naa ne tey dina tontu bu baax a baax kon askan bi mbir maa ngi noonu waaye tamit ñu ngi leen di fàttali ne mën ngeen a woote ci émission bi daal di participer suñu nee ba ci kanam dinañ ubbi ligne bi kon loolu yéen ñëpp leen ko bàyyi xel. kon ma daal di ñëw ci présentation ki nga xamante ne mooy monsieur Ban rek pour que téléspectateurs yi daal koy xam bu baax a baax mais nag excusez-moi puisque émission bi en anglais lañ ko ci émission anglaise la boo xamante ni dafa judd ci langue anglaise bi kon damay jël présentation ma def ko en anglais waaye tamit ñu dañ leen bàyyi xel yéen ñi nga xamante ne déggoo leen anglais di te di ñu seetaan dañ leen bàyyi xel baax a baax moo tax yenn saa ñuy dugal ay tuuti wolof comme ça ngeen mën a comprendre. Mr. Ban, former local representative of Global Citizen Year. Mr. Ban is a French and Wolof tutor at Global Citizen Year. Mr. Ban is a teacher of English in American Institute. Mr. Ban is a teacher of English in Darussalam Junior High School, 2017 up till now. He's been teaching over there. Mr. Ban is a teacher of English in Richard Toll Middle School. In the year 2015-2017, Mr. Ban is a teacher of Wolof French in Institut Français de Saint-Louis in 2016-2017. Mr. Ban is a teacher of English in American Corner Chess, 2013-2015. Mr. Ban is a teacher of English in COSEPCOM, 2010-2014, and he is a founder and coordinator of English Challenge English Family, ECF Medina Fall, Thiès, Senegal, in 2009. Up till now, Mr. Ban is a coordinator and a leader of the program of English Challenge English Family of Teaching, English to Street Children, Quranic student, Taliban, illiterate adults, and manual workers. All that Mr. Ban is embodying in his humble person. And suñ jógee ci loolu ñu daal dugg yéen ci li nga xamante ne moom la am ci ay lijaasa jógee ci université ñu tàmbalee foofu rek KSM FASTEF. Mr. Ban has also the Master 2 degree in English, particularly in American Civilization and Literature at Cheikh Anta Diop University, Dakar. Master 1 degree in American Civilization as well, in Literature at Cheikh Anta Diop University. BA in American Civilization, mais Monsieur Ban mi américain de
monsieur Ban bi sénégalais boo xamante ne dafa dugg ci culture américaine bi xam ci lu bari. Yeah, for sure. Voilà loolu nag nekk na lu positif loo xamante ne jeunesse bi yëpp waroon nañ ko royee ñi nga xamante ne dañoo mel ne yéen dugg nañ nag ci beneen civilisation beneen culture jàng ci lu bari te teewul tey jii ku ko xool xam ne sénégalais pur la kon loolu macha allah ba léegi monsieur Ban preliminary English test at the University of Cambridge, UK. Key English test, University of Cambridge at the same still brevet d'études pratiques anglais, British Senegalese Institute, community and volunteer work. Monsieur Ban nag li nga xamante moom la ëpp ci li muy def mooy dafay dem ci biir askan bi di xool seen ay tolof mu dugg ci loolu di ci ànd ak ñoom ngir trouver ay solution xam naa loolu du ma ko anticiper ndaxte vraiment njiwuma du teew ñuy nataal kon damay bàyyi rek moom mu indil boppam ay explication par rapport ak loolu xam naa bi ñu ci duggee bu baax a baax entre temps ma daal di retourner waat la parole sama sista bi mu daal di dugg ak yeneen i laaj par rapport ak li mu tàmbali woon. Yeah. So we can say that Mr. Bam is a very versatile man. So the another question is that if ATES is an association of non-profit or profit-seeking. So ATES is non-for-profit. Is a non-profit. Okay, it's non-profit, and its aims is like to help teachers of English students. Okay, to learn about for students to learn about to help them to learn about English, but for teachers to help them with professional development series and workshops, things like this. Okay, good. So as a student, what can we expect from ATES, or if there is an advantage that we can take from? Yeah, for sure, because I can witness that Amar know what ATES is, because ATES used to organize some competitions, okay, some contests. ATES also is aimed to help and lead, okay, students in order to improve their levels into English. Okay, good. So the another question also is that while back did mention that you have opened a center of learning. So the question is that why you have decided to open the center of learning? Thank you so much. This is a good question that I want to answer, and I'm really at ease to answer that. So I am not an entrepreneur like what people may think in entrepreneurship. I am a social entrepreneur. So I have been working since years to help people through my English. I know that I have not money, I do not have anything, I'm not rich, but I have English. And the history comes to the time when I was in Medina Fall, and then people were asking me, what can you do for your city? I said, I have my English. And I decided to help Taliban children. I decide to help students. I decide to help whoever I can with my English. So I was dealing with that from years, what I may say since years. I do not even know when I started helping people through education. So, and this year I decided to open a center, a language center, where I can really, I may say, materialize all things that I was doing in a very informal way, but I just wanted to do it in a very formal way. Now I open a center which names is Mr. Ben Center, but then the real name is English and Language Centers for Leadership and Entrepreneurship. Okay, and the center aims to help people, whoever you might be, trader, carpenters, food builders, whoever you might be, students, whoever you might be, you just may come and learn. What you can learn languages, you can learn science, you can learn whatever you want. You can learn leadership, you can learn whatever you want. So what is the deep motivation of that change? The deep motivation is to show people that whoever you might be, you can help people. Okay, excellent. And the deep one is also you can help from what you have. What you have is your education. What you have is, for example, your money. What you have is whatsoever. So I just want to show people that throughout your age, whatever your age, despite your age,
you can help people. And this is what people should do, and then just trying to make help, like doing community service into people. Well, Mr. Ban, thank you for having come up with those analyses you have relevantly given like to our viewers. And today, what I would like you to tell us a little bit more is what is the overall goal of ATIS as an association? Yeah. And as the president of ATIS, what role do you play? Okay, so the role of artists is very simple. You know, teachers may come from the school of teachers, which is FASTEF. So, and if ever you finish your training, so you go to work, okay, you go to your school, but most of the teachers, they do not have the chance to have some trainings. Right. If ever you have trainings, like pre-service trainings, you will have like the opportunity to develop. Right. And ATES aims to help like teachers of English to develop professionally, but also it aims to help like students to also learn the English language as well. Now, what are the challenges that you are facing inside the association? Is it just like easy, or it's not like? No, it's not an easy job. It's really a very difficult job, but it's really challenging and motivating, because you will serve your peers, you will serve as teachers. Right. It's not a privilege. Someone was asking me, "You are now the president of ATES." I say, "Now, why do you ask me if ever I am the president, and now what else?" Well, being a president of an association is not a privilege. I think it is a privilege. It is a challenge to help people and then to help your peers share ideas, okay, doing activities, so on and so forth. Kon damay jëlaat kàddu gi rek joxaat ko ki nga xamante ne mooy Khady, mais na nga wax ak en wolof ci ñi nga xamante ne ñoo lay déglu. Nga wax ci ak ki nga xamante ne mooy monsieur Ban, su nekkee am nga yeneen question yoo xaatimoon wala su fekkee am nga suggestion yooyu def rek nga wax ci tuuti ci tënk rek li nga xam ne moom nga jàpp en wolof, comme ça ñiy déglu ñu mën a xam. Voilà. Monsieur Ban, beneen question bu ñu la war a laajaat rek mooy que ni en tant que social entrepreneur bi nga wax, lan nga mën a xelal jeunes yi nga xamante ñi ngi nekk sa gannaaw, voilà, di topp say tànk. jërëjëf, gis nga àdduna dama am philosophie boo xam ni yaakaar naa nit ku nekk war nga ko am, mooy nit buy dund lay am njariñ. Ginaar, xar, bëy, nag bu demee bañ ko rey ko teg ko ci ndab li lay am njariñ. Évidemment. nit ki bi nga dundee, bi ngay nekk di dund, nga nekk xale, nga nekk mag wala loo mënti nekk, war nga mën a jariñ sa gox. ak loo mënti am, nga nekk ci quartier bi wala nga nekk ci koñ bi, war nga mën a jéem a jariñ sa gox. Ni ngay jariñ sa gox nag lu simple la. bu fekkee yow da ngay jàng, nga nekk étudiant wala nga nekk étudiante, mais yaa ngi jàng loo xam ni am na solo, mais loolu jéem cee partager ak sa rakk yi, jéem a la jàppale ñi nga xam ni jotuñoo jàng, nga jàppale leen ñu jàng. bu fekkee da ngay liggéey, ngay docteur wala ngay leneen, mais jéem a la jàppale sa waa koñ, et cetera et cetera. loolu daal mooy sama xalaat, ni nit fu mu mënti nekk ci àdduna war na jéem a am njariñ ñi nga xam ni mooy waa goxam. tey jii monsieur Ba ñoo ngi wax ci li nga xamante ne vraiment jaaxal na askan bi yëpp ci di mbënd mi, noonu lañ koy waxee sax comme ça ñi nga xamante ne ñoo ngi suivre ñu mën a comprendre ne mbënd mi tey mooy thème bi nga xamante ni moom lañ fas yéene développé. Mais Mr. Ban, as a peer, as a pioneer of community development, what solutions? Before I ask you for a solution, of course, I'm gonna need to come back on the case of Thiès, because we have been facing a lot of floods, terrible floods, terrible disaster in Dakar, particularly. But we are today to put a particular focus on the case of Thiès, as we all are living in Thiès. We know that we have been facing a lot of complications due to the disaster coming out of the floods. So what do you think are the causes, and what can you tell us about that? What are your feelings? What are your heart felt about that mess up? Yeah, well, first, I think that you just say natural disasters. Natural. It's first natural. Right. A flood is not really caused by a president.
Right. A flood is not caused by you or me or Abdullah and someone else. So if ever we have a flood, we just think that it's really natural. But we may have some causes. Those causes may come from the population. It may come from, like, I will not say the government, but it may come from other people. So we have like an overall of causes and an overall of problems that people may need to tackle, and then to see how we can like have solutions. Because if ever we have like those floods, it's just because, well, we should mention like something which is something that people might forget about, like how I can say it, the problem of the atmosphere. So global warming. yes, for sure. So we may think of that. But if ever we have those situations, I think that we may try to find solutions. Because we might not always be problems, but we can be solutions as well. Right. The solutions are overall. So as a citizen, as an inhabitant of a district, you can try to see how you can help your community, how you can help that those floods might not happen once again. Bon, loolu suñ ci dikkaatee rek dafay mel ne day delluwaat ci Abraham Lincoln li mu waxoon pour États-Unis bi mu nekkee ci nguur ga ñu amoon ay jafe-jafe, parce que il a dit ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. kon loolu suñ ko xoolee mooy nit ki nga xamante ne moo dëkk ci dëkk bi ci réew mi mbaa ci gox bi waroo à chaque fois rek ngay xaar ki nga xamante ne mooy autorité politique bi mu venir la en aide pour que nga mën def dara, waaye war nga mën a xool lan nga mën a def ngir sa askan boobu noonu mu daal di sukkandiku. kon li nga wax nii tamit ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax. xam naa doon na ëpp njariñ nag soo ko waxoon tey jii en wolof, comme ça ñi xam ñoo lay déglu brièvement rek ñu daal ci mën a jariñu. waaw dëgg la li ma wax sànq ci anglais mooy que ni buñ ne dafa am mbënn mu am, parce que mbënn moomu jékki rek ñëw. lu naturel la. loo xam ni am na, mais bu amee tamit nit ñi war nañu xool exactement nan lañ war a mën a def ba loolu ñu am ci ay saafara yooyu nag du jugee rek ci gouvernement bi, parce que damay gis ni biñ ne mbënd mi am na ñëpp dañu joxoñ baaraamu tuuma nguur gi. mais ñun ñi tamit am nañ ci part de responsabilité, parce que déjà bu fekkee ni yow da nga am mbënn mu am ci koñ bi wala koñ bi taana wala dara, ku ci nekk ci ñun jël sa kër nga sëkk ko. déjà rek loolu c'est un problème, mais pourquoi pas ñu xalaat nan lañ war a mën a def ba am yoon boo xam ne ndox mi bu ko defaree dina mën a jàll normalement. nan lañ war a mën a def aussi ba xalaat ba xam mën nañu am ay caniveau yoo xam ni dinañ ko war a mën a defal suñu bopp bañ cee xaar gouvernement bi wala yu mel noonu. du ma ni loo xam ni lu jafe la wala rek war nguur gi wala mairie bi wala, mais ñun ñi aussi war nañ ci mën a def suñu baytànk, parce que tamit li war a indi problème yi surtout mooy bu fekkee caniveau yi ñun ñi yow man wala keneen ñoo ciy këpp mbalit, ñoo ciy def leneen, ñoo ciy defaat leneen, tamit war nañu taxaw seetlu tamit ni aussi foofu war nañ ci am ni xam ni ñun am nañ ci problème, am nañ ci part de responsabilité. Right. Okay, so now I'm turning back the microphone over to Hadi for extra concern about the film. Yeah. But before that also, Hadi, I would like us to focus on education a little bit before we get back to the debate, because the debate is going to be a very open debate. And we are inviting also the watchers of Just TV to call and participate and give their impressions about the floods, which is a very big disaster, as Mr. Bang said, a natural disaster, but that can be discussed deeply by you, the community. So if you have any question related to education, as the teacher of English, Mr. Ban, he will answer whatever question about back exams and those things. Do you have anything? No, I just wanted to back up what he said about concerning, Go the ahead. flood. Okay. About the causes of the flood. So don't you think that, there is a lack of prevention and a lack of vision coming from our government? Because most ladies used to say, to govern is to foresee, meaning that to plan something, that might occur in the future. And also we have, what we call the deficiency of result coming from the civil defense. Meaning that the civil defense, they have the right, to ban those people that settle or that live in some zone that is liable to flooding. Because this is sometimes one of the most problem of floodings.
So don't you think that sometimes before just giving some example, it will be better to know or to just to fix the problem, and then we can bring some helps? Absolutely, you are right. You are absolutely right. So, like, the problem is shared. Right. We may have, like, what you call the government, but we may have, like, what we call also populations. Right. It might be shared. Yeah. So, government might find ways to build some infrastructures that may help, like words, okay, the water going in a very good way. It's good. But if ever the government does not do that, Right. what should we do Hello? with the population? Hello, dafa mel ni am na ku nekk ci bi ligne bi. Hello. Hello. Dafa mel ni génn na kon monsieur Ban nga wéyale rek. So what should we do with the population? Are we going to wait the government to come and Hello? take things? Hello, welcome, Mr. Who? Yeah, am I on Chess TV? Oh yeah. Welcome. Everybody listening Yeah, to that's you. more. That is more Mustafa Jai. Mustafa Jan, welcome. I just would like to congratulate you guys for a great job that you are doing right now. You're most welcome, buddy. And also, congratulating Mr. Ban, and we are really pleased to have him on the show on Chess TV today. Mr. Ban. Thank you, Mustafa. Thank you so Yes, much. so thank you guys. You're welcome, Mr. Mustafa. It was really great from you to give a call and give your impression about the show, but also to give thanks to our guest speaker, the guest of the day, Mr. Ban. We have also to return you all the thanks. You part of those people hosting this show. You Get Together member. Thank you very much, and thank you all the other members of Get Together. So still, Mr. Ban, yeah. Yeah, I was like saying that, well, things might be shared Right. between the populations and the government. Right. So if ever the government does not do the right things to do, well, the population should try to Right. do things that he or people, they might do. Right. So it's really shared. Well, I really share your ideas. Right. But personally, I do not want to say the government does not do this or the government didn't do this or Yeah. things like this. To me, as a citizen, I think that I can do something. Yeah. This is what I think. Right. So, but we can say that the task is shared. Yeah, for sure. The for task sure. is shared, and we have what we Definitely. call a collective also responsibility coming For- from the population. definitely. Sometimes I sometimes when you go outside, in some place, they just, for example, post shoot no rubbish, Yeah. but people they did it, Yeah. and this can unblock what you call the canal, Yeah, for and sure. cannot really facilitate the evacuation of water. sure. So that's good. And in that case, it's not the government. Right. It's like the population who is Yeah. doing so. There is just a contradiction between the population and the government. For sure. Right. For sure. Uh, The government, the population is the government. Right. Thank you. Yeah, I think you have also given relevant ideas about why we have this problem, and after this problem being put in our way, we need to face the music because we are the main responsible, Yeah. at the same time the main victims Yeah, of it, for sure. Right. of that. So this can be explained by a lot of things, because you have enumerated a lot of them, meaning people do not respect the environment, people do not respect a lot of things that can help to eradicate this problem. And this problem is not a government problem, but this is also a human problem, because the problem is not coming out of the hands of the government, but out of the hands of God. So Yeah, this for is sure. not people just like those people governing us, causing problems to us. This is nonsense. This is nonsense. But I think for that also we need to sensitize a little more the population, Yeah. to understand much better that they have a part of responsibility to play, and at the same time also they can appeal for the government to come and support them. But if they don't start actions, because the government is doing some actions, but maybe we will put a particular focus on that, because I have
some information, deep information about the case of like about about this disaster, the money which was put available in the hands of those people who would manage it to stop, the floodings and all those things. But as you said, we need also to understand that people, they have their own responsibilities, Right. and everybody is doing it in a personal way. So this is individualism, Yeah, and for sure. this is not our culture. No, This is no. a European culture. No. What we know is not individualism. Yeah, no. So I'm just going to turn back the microphone over to you, Mr. Ban. But briefly, in Wolof, we're going to speak a little bit, and also after I'll give some information about that. Before we give the idiom or the expression of the show. Okay. In Wolof, what do you want me to say in Wolof? Monsieur, To sum up what I have said into English? Maybe. xam naa ne sax monsieur Ban ni muy gën a neexee mooy que ni. Ndéem ñun ñëpp dund nañ ci li nga xamante ni mooy mbënd mi. ñun ñu nekk Sénégal dund nañ ci, ñu nekk Thiès dund nañ ci. Mais tamit suñu xoolee selon source yi nga xamante ne ci lañu puiser sunu ay information am na loo xamante ne nguur génnoon na ko mu doon ay somme yi takkoo takku mu teg ko ci loxo ñi nga xamante ne ñoom la jàppoon ne mën nañoo woy liggéey boobu ngir mbënd mi daal di jug ci Sénégal gi yëpp. waaye gis nañ ne doxalin bi ak yorin bi xaw na am ay rëkk-rëkk ak ay jafe-jafe loolee tamit su nekkee dañ cee def taxaw seetlu rek war nañ cee mën a gis ne xëy na ni ñu ko defee moo warul woon ou bien defuñu lépp moo tax tey ferñeent yi ñun Sénégalais yëpp ñoo koy dund. waaw foofu li ma ci bëgg a wax moom lu ndaw la rek. li ma ci bëgg a wax lenn la mooy bu fekkee ni dara am na ci dëkk surtout lu mel ni mbënn mi nga xam ni vraiment ñu ngi masaw ñëpp ñoo xam ni am nañ ci ay jafe-jafe muy Dakar muy fépp ci Sénégal rawatina fii ci Thiès ak surtout zone bi ma dëkk nga xam ni mooy zone bi nga xam ni fa la ndox mu bari mi dem mooy zone nord diggante Medina Fall Kawsara Taaxi Kaw ak yooyu zone parce que ñun bi ñuy nekk xale dañ daan gis ni ndox daawul taa foofu mais bu demee ba léegi ndox di taa ci quartier yi am na lu tax mooy li may waxoon sànq rek que ni certes que assainissement mën naa bañ a am ba nga xam ni bu dee gouvernement wala mairie wala dara wala am mais tamit ñun population bi xaw nañ cee am tuuti part de responsabilité parce que yaakaar naa ni bu fekkoon ku nekk sa buntu kër jéemoo koo sëkk rek mais ñu jéem a xool yenn kii nuñ koy jéem a mën a defe ba nga xam ni ndox mi bu ñëwee dina jàll loolu dina am solo beneen bi tamit mooy dañu war a xam ne lii mbiru yàlla la quoi du aussi mbiru gouvernement kese ci sama xalaat bu gàtt donc loolu aussi am na donc li nga wax nag ci wàllu ndimbal li nga xam ne moo war a jëm ci population bi yaakaar naa ni loolu lu war a am solo la parce que yaakaar naa ni aussi war nañ def benn jàngat bi ñuy def mooy bu ñu xaar ba problème am rek ñuy indi ndimbal parce que gis nga àdduna bu fekkee ni da ngaa am say projet wala nga am sa planning mu yem ci benn bis da ngay ji ceeb bu fekkee da nga am ay planning wala projet yoo xam ne dafa jëm ci fukki at da ngay ji ay garab bu fekkee nag da nga am planning boo xam ne day jëm ci sa giiru dund da ngay jàngal nit ñi jàngal nit ñi mooy ñu bañ a jël alalu jàmbur mooy ñu bañ a jël canal yi di ci sakk ndox mooy ñu bañ a jël canal yi di ci boucher ndox mooy ñu bañ a jël ndimbal li nga xam ni war na mën a jëm ci population bi yëpp nga gis kenn wala kii ñu ni kooku aakimeew na ko donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel li may ñaan rek mooy population yi li may ñaan aussi mooy gouvernement bi nañ gën a maanaam am yërmande ci population bi parce que population bi mooy gouvernement bi parce que réew dara doxalu ko wala réew dara yoru ko lu dul ay nit te nit yooyu mën nga nekk président ëllëg mën nga nekk ministre mën nga nekk président mën nga nekk ministre te jóge woo fu dul ci askan wi donc li gën a am solo d'abord mooy ñu jàngal askan wi donc loolu dina tax yu bari ñu koy jéem a moytu. Right. So you have pinpoint a very strong aspect, that is the lack and the lateness of canal cleaning. And another problem that is worth to be mentioned is that the problems of flooding or inundation cannot be settled or solved during rainy season, but rather the dry season. And this is not what the government did not do it. So they just wait until the rainy season. That show that how we are ill prepared, coming with the inundation.
So the problem is really can be understood in a very scientific way. All right. We have like a season which is like mostly 3 months. So we have like waters coming from the rain, okay? So that water can be really benefic for like other people. So we can have like plants that may help to dig out some project that will help like that water to be used by people, to be used by animals, to be used in a very good way. But if ever we wait till the approach or the eve of the rainy season, and then we want to dig out or to, you know, how things are moving, so Right. it might be a problem. It will cause problems. Things and solutions only might be whenever you got good plants. Right. Your plants might not be only right now. You wait till you have like the floods and then you want to find solutions right now. No, you might find some sustainable solutions, Right. and it is what people should bear in mind and how as well. Voilà juste pour dikkaat si daanaka lu nu waxoon mooy que ni daanaka cause mbënd bi mën nañu wax ni que ni retard aussi pour ak gars yi gouvernement bi jël ay matuwaay pour évacuer canal yi maanaam ñu nettoyer waat ko avant saison des pluies di ñëwaat aussi doon nañ wax que ni tamit pour jël ay matuwaay si mbënd bi gars yi dañuy war di faral di sensibiliser population bi à ce que ñu jël seen matuwaay avant inondation yi wala saison des pluies di ñëw. Okay, you got it. Oh, day mel ne su nekkee dañoo dikkaat ci loolu rek comme monsieur Ba ni mu ko expliqué léegi leer na nañu ci boppu doomu aadama yi nga xam ne ñooy déglu ñoo ñuy topp tey jii di bàyyi xel monsieur Ba li nga xam te ne wax na ko mais dafa mel ne tamit manque de valeur am na ci. ak côté mentalité. parce que tey jii su fekkee li nga wax moom moo am soo dëkkee ci ab gox da ngay jàkkaarloo nit buntu kër. mu jël ñaari camion suuf sëkk buntu këram. léegi ndox mi su ñëwee yow sa bopp ci nga jàkkaar lool moom. du nekk à l'abri ndox mi da koy sonal après moom mu nekk benn désastre léegi yow mi nga xam ne yaa sëkkoon foofu nag yow nga nekk à l'abri te jàpp naa ne suñ ko defee ci ab gox-goxaat ñaar nit ñett nit def ko fa déjà problème bi day mujj doon problème mu ñëpp te ki nga xam te moom da doon jéem a aar boppam da doon jéem a aar kon day mel ne individualisme bi tamit moom da ciy day nekk problème loolu noonu du valeur ci ñun loolu noonu li ko war a xam mooy penc yi su ñu amee penc kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo li nga xam ne dañ koy pencoo nag mooy am nañ lii jafe-jafe la ci koñ bi naka lañ mën a def ba jafe-jafe bi daal fiy jóg kenn ku nekk indi sa xalaat ñu xool ñoo xamante ni kat ay scientifique lañ ou bien physicien ñoo xamante ni ñoo war a saafara loolu ñu ne ñi lii ak lii kat mooy saafara yi nga xamante ne moom lañ ci mën a indil mais comme tu l'as si bien dit c'était vraiment clair parce que ñun suñu mentalité yi dafa mel ne bopp sa bopp gi ñu bëgg a tàmm dundal suñu bopp te loolu bokkul ci ñun loolu tamit war nañu xool naka la ñuy def. loolu mën naa cee ñëw te sawar naa cee ñëw. xam naa incha allah émission bi anglais la wolof la mais doon na ma neex trop ma ñëw ci wàllu wolof pour mën a expliquer lu bëree bëri. definitely gis nga da nga wax lu am solo dama la ci tegal sax lu xaw a reetaan lu boo amee nen doo ko baxal da nga koy mayonnaise. évidemment parce que lii problème mu Sénégal surtout mooy nit ki xalaat ni moom boppam rek moo am solo. loolu mooy problème Sénégal bu njëkk te loolu tant que jógewu fii loolu jikkoowul a doomu Sénégal loolu Sénégal ay xamu ko lu tax ñun ñuy bokk boolu añ di sukk ñun ñëpp di bokk boolu añ am na lu bari lu muy defar ci nit ki dina dindi rëy dina dindi siis dina dindi bëgg a jël ñam bi lekk ko yow dong yooyu dafa am solo gis nga dëkk bi buñ ko bëggee defar muy dëkk bi muy Sénégal il faut que ñu bàyyi di xalaat ni man maa gën a am xam-xam man maa ëpp xaalis man maa gën a rafet xel man lañ war a wax man la sama maam gën a baax man la sama maam gën a rafet man maay gis nga yooyu tant que dindiwuñ ko dañuy dëkk ci ay problème te li ñu war a bëgg a importer di ko jëlee bitim réew di ko bëgg a dugal ci Sénégal ak di ko doxal ci Sénégal loolu du suñu aada du suñu cosaan parce que
àdduna nit dafa war a xam ni dëkk bu nekk ak ay réalité am ak ay tradition am ak yooyu tey jii ñoo ngi làkk anglais jël nañ tey jii li gën a baax ci jàng bi ñu jàng anglais ñu koy dimbalee population yi muy yow li ngay def mu am solo lool muy yow li ngay def mu am solo muy Xadi muy ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal jël li nga xam ni seen jàng la mu jariñ leen ñu koy dugal ci biir askan bi loolu dafa am solo mais loolu taxul tey ji ñu war a doon ay tubaab wala ñu war a doon ay naar wala ñu war a doon ay leneen ñun li ñu doon moom la ñuy doon mooy ay sénégalais d'abord ay Thiessois ay leneen ak leneen mais ay sénégalais lañ ndaxte sénégalais moo ñu boole loolu la nit ñi war a gën a bàyyi xel bu ñu ko bàyyee xel rek du am solo te aussi li may wax ci français rek mooy li ñu naan le peu de chacun pour le bien-être de tous. bu ñu ko instauré woon ci Sénégal loolu kenn du ñàkk kenn du feebar kenn du am problème kenn du def lii kenn du def laa loolu dina tax tey jii nit ki nga xam ne dénk nga ko ci kees muy association muy leneen ak muy leneen du am xalaatu lekk ko moom dong. ki nga xam ne dénk nga ko leneen ak leneen dina xalaat ñeneen ñi dina xalaat nguur dina xalaat leneen ak leneen. donc loolu laa bëggoon a indi daal xam naa ni. li ñu bëgg a wax yépp dinañ ci peut-être ñëwaat beneen bis mais li ma bëgg li ma yaakaar ni moo war a mën a defar réew mi surtout mooy na ku nekk li nga yor nga koy séddoo ak keneen bu dee xam-xam bu dee alal bu dee leneen ak leneen ak leneen ak leneen. xam naa ñi nga xam te ni ñoo ñuy topp di ñu bàyyi xel ci seen émission Get Together ou bien GTS mën ngeen a participer ci émission bi daal di woote ci 33 896 99 62 33 896 99 62 ngeen daal ñuy wax li nga xam ne moom ngeen xalaat ci mbënd mi nga xamante ne moo lëmbee Sénégal gi yëpp rawatina ñuy dëkkee Thiès ku nekk li nga ciy dund rek te xalaat ko ci jàpp ne mën naa indi saafara mën nga woote nga daal koy wax fii incha allah ñu jéem a xool ensemble naka la ñuy def rek ba mën a solutionner li nga xamante ne problème la boo xamante ne ñun ñëpp ñoo jàkkaarloo moom te ñun ñëpp en tout cas ñoo ci sonn mais tout à l'heure da nga am loo wax monsieur Bane mu am solo loolu parce que su ma dikkaatee ci yeneen mooy comme ça xam naa 10 minutes yi ñu def benn 10 minutes anglais bu intense. ñu mën a duggaat carrément ci biir émission bi. lii taxoon nag olof bi xaw a bari tuuti mooy dañuy am gan goo xamante ne vraiment dafay évoluer ci développement communautaire kooku suñ ko amee nag ñu am communauté boo xamante ne comprendre dañ ne ñi fi dégg anglais bariwul moo tax ñu daa koy bàyyi nag mu jël temps de parole am li ci ëpp mu wax ko ci wolof nga comme ça njariñ li mën a tasaaroo ci gox bi yëpp waaye nag teewul dañuy duggaat ci biir anglais bi def anglais bu intense tuuti Mr. Bane, somewhere I read that if you plan to fail, you fail to plan. Good. And if you know that the government has done a lot of things, a lot of great things, Right. but population, what have they done? If the government is handling some actions Right. and the community is handling some talking, Right. talking is talking, but action is action. And action speaks louder than words. Right. If people are just speaking, hey, here is the solution, I suggested 2 or 3 solutions. Just saying a solution is not a solution. The solution needs to be acted. It needs to be fulfilled. It needs to be put into actions. What can you tell us about that? Yeah, this is really deep. I really like that. I think that life is action. It's not about talking from sunset to sunrise or from sunrise to sunset. Life is only about actions, and those actions that may help people to develop. Whenever you come to, for example, learning or education, learning is just something very simple. Learning is only this, a relatively permanent change in behavior resulting from reinforced practice. Right. Of course. People should practice, people should do actions, people should try to motivate through actions, not only through words. Right. But in Senegal, it seems that you are really, whenever you are doing actions, people may think that you are a little fool or anything like this. But if ever you have like a nice tongue and then you can talk, people will say, here is a guy. And it's not, it shouldn't be like this. I can give an example.
How many people do you have in Facebook, WhatsApp, YouTube? They just they are here. In a video, they can have live, and they just say they want to develop Senegal or they want to change Senegal through talks. This is a personal view. I think that this is not the right thing to do. The right thing to do is, whenever you see the problem of Taliban children, Right. you go in a dara, you help them, you teach them, Right. you give your interviews, you give what you have. This is action. This may help you to impact positively, Right. but not saying, for example, Taliban children, they are not wearing shoes or they are wearing filthy clothes or things like this. This is not good. What you can do, you, me, Abdullah, and who else, you can just go through data or anything like this, and then you just try to impact. This is action. Right. But not talking from sunrise to sunset. This might not develop the country. Right. Theories might not develop the countries. This is really a good action that may develop a country, not only talking. Oh, thank you, Mr. Ban. Okay. Khadi, Okay. are you ready to go ahead? Yeah. Action speaks louder than words. How do Action- you understand that? Right. Actions speak down rather than words. This means that sometimes it will be very fruitful if we put in practice what we said. Yeah. And I think that will be good. Yeah. And in Senegal, maybe people do not really tend to do action, but sometimes it's good also to raise awareness. People cannot act without, being conscious. They have first to be conscious and then act. So we have every time to sensitize them, to talk with them, and then they can act. So we need like some kind of philanthrope people. Yep. We need what we call, some leaders, that can go and act, and then teenage young can follow them. So this is what we really need, I think. This is you are right, because we have learned a lot of things, theories, we have learned a lot of things, Right. but we have not learned to go through actions. Like I think we are that- not really pragmatic. Yeah, pragmatical. We are not pragmatical. I Right. think that a person should be really pragmatical. Right. I do not want to give my example. Whenever I start to teach Taliban children English, people were saying, this guy is really crazy. Right. But look, I have many Taliban children who joined the formal school. Right. Some are for the time being in regular school, in Arabic school, and well, it was just from actions. Right. Well, yeah, good. kon fu mu toll nii dafa mel ne temps bi mu ngi xaw a xooj tuuti parce que li ñu desee ci waxtu bareetul daanaka moins de 10 minutes la kon dañuy profité rek daal di indiwaat ay leeral ci li nga xamante ne moom la monsieur Bane tënk léegi jëmale ko ci li nga xamante ne moo war a def ak moo defu te askan bi defuñu ko ak naka la ñu war a def nag ci askan bi ngir ñoom ñëpp li leen war ñu mën cee nekk bi ci jiitu nag mooy dafa mel ne bopp yi li ci war a nekk da cee nekkul loolee nag su ci génnul ñu def ci li ci war a nekk kon day mel ne li ñu war a def ko dafay xaw a jafe kon askan bi ñu ngi leen di woo ci vraiment ci dynamique boobu kenn ku ci nekk nga jàpp ne li nga yor moomoo ko waaye yàgg askan wi yëpp yéen a ko bokk muy ay xalaat muy xam-xam muy alal muy sa doole lépp loo am rek jàppal na yàq ñi nga dëkkal yéen a ko bokk su ngeen amee esprit de partage boobu noonu rek jàpp naa ne jafe-jafe dina gën a wàññeeku sama sister tan mi ñëwaat na ci loolu daal di renforcer waat nee na nag nañ fexewaat rek ba sensibiliser nit ñi conscientiser leen ci li nga xamante ne mooy conséquences yi taxaw suñu kanam par rapport ak même su dul mbënd mi tey bu subaa mën nañu am leneen waaye gis nañ ne loolu lépp ba léegi moo ngi am kon dañ leen di allo. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. My name is Idil Sankare. Mr. I Sankare. am very pleased to speak English. All I right. learned English from Cesium until second. Good. I Awesome. learned English. Good. I forget nothing. Good. I am pleased to listen your conversation. I am looking your conversation. Thank you. Thank you so Idil much. Sankare. No, I don't forget. Thank you, Mr. English Sankara. was my first matter.
All right. of my character. Was your best I was the subject? best rival to all. Allah. I am very pleased to see you. Very good, very good. Oh, thank you, Very good. Sankare. Thank you so much. Thank you Mr. Sankare ci dugg boobu mu duggoon léegi rek di wax ne moom bi mu dalee jàng anglais daanaka yàgg na waaye mu ngi koy jàng defe naa ba 3e te vraiment mu ngi doon topp émission bi doon topp débat bi nga xam ne moom lañ doon def ci anglais ak wolof tanip loolu dina ko permettre mu mën a xam carrément lan la ñuy wax mais dina ko permettre également ñi nga xam ne ñuy suivre ñëpp kon ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax kon ñu leen di fàttaliwaat numéro bi nga xamante ni su nekkee ba ngeen participer ci émission bi muy 33 896 99 62 le 33 896 99 62 su fekkee ba ngeen participer ba léegi nag ñuy dem ak yéen ci li nga xamante ne mooy expression du show l'expression du show nag today danoo choisir woon joxe benn expression boo xamante xëy na ku xool monsieur Ban di nga ko gis ci moom wala ku xool Khady wala sunu waaju baax jee di monsieur Fall ñoo ngi koy ñaanal tawfeex ak tachir moo ngi nii ànd ak ñun ci jotaay bi waaye moo ngi ne toog na jàkkaarloo ñun kon gars yi ñu ngi leen di bàyyi loolu lépp xel kon expression bi leen indi tey monsieur Ban mooy expression bi ñu indi tey ci biir taabal ji bëgg gars yi daat koy participer partager ak ñi nga xam ne ñooy communauté mooy to be in fine feather c'est-à-dire entrer en grande toilette to be extremely elegant like Mr. Ban is like Mrs. Khady is also and Mr. Fall over there to be extremely elegant if you want to say that in English su nekkee da nga bëgg a wax nit ki da nga sañce da nga naan ko you are in fine feather loolu nga koy wax muy yow kat tey da ngaa sànce kon day mel ne monsieur Ban sànce na loolu waaye tamit ki nga xamante ne mooy Khady sànce na loolu monsieur Fall sa sànce bi moo ngi egsi ba fii daanaka moo may jox éclat yi nii sax vraiment macha allah ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax comme ni ma ko waxee léegi rek bala ma dëppaat kàddu gi joxaat ko monsieur Ban ak Aïssatou ngir ñu tàggatoo dañuy remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy suivre ci seen Thiès TV mais tamit di ñu topp ci seen émission Get Together Show di ci tàmbalee nag daal di remercier ki nga xamante ne moom daanaka lépp moom la muy monsieur Fall mi nga xamante ne daanaka moo initié lii waaye di remercier également borom kër gi di El Hadji di remercier également équipe bi nga xam ne moom lay àndal yépp Lamine mi nekk réseau fàttewuñ ko ak gars yi caméraman yi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ba tey ñuy remercier ki nga xamante ne sunu vraiment doomu ndey la nekk ci koñ bi di def vraiment liggéey bu am solo di Baye Sidi nekk entrepreneur daanaka soo wàcc ci suufu télé bi rek moom nga gis Baye Sidi Mbegare yore salon de coiffure bi mu ngi ko tuddee Diamond Cut donc kooku anglais sax da ko intéressé xam naa ne un jour dañu ko mës a invité parce que koo xam ne daanaka jàngul école waaye mi ngi jàng anglais te mu ngi évoluer xam naa ne un jour dinañ am ñu mel noonu ci plateau yi pour que ñu mën a wax ban njariñ la gis ci anglais ba tax ñu dugg ci noonu te xam naa ne monsieur Ban ni mu koy defee ak taalibe yi ak daara yi vraiment loolu am solo loolu dañ koy mënoo ko waxal sa bopp waaye ñun faa ñu waxal la ko gis nañu liggéey boobu nekk na liggéey bu am solo du taalibe yi kese waaye da nga koy def ak ñeneen ñoo xamante ne sax vraiment ñoo ngi ci yeneen domaines yoo xamante ne daanaka li tax tey ñi àgg fi ñu àgg sa loxo moo ngi ci biir kon ñoo leen ci remercier bu baax a baax waaye ñoo ngi remercier également équipe bi nga xam ne moom lañu àndal yëpp ñi ñu gis ak ñi ñu gisul di waa Get Together daanaka jaruma tudd seen tur parce que xam naa ne benn équipe lañ amar mi toog fii mooy ñoom ñi toog foofu seen kër yi di seetaan ñoo ngi rafetlu seen participation yi ñoo ngi rafetlu également seen participation yi ak forme bu nu mën a ñëwee rek ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaye beneen mbir bi nga xamante moom laay tëjee rek mooy dëkk bi dana waar de dana waar trop te nag dëkk su doyee waar dafa mel ne ñi fa dëkk nag ñoo war a toog ñu daal di xool lu tax dëkk bi doy waar waaye koo wax mu daal di taf gémmiñam te kenn du la indil benn solo benn mbir moo xamante ne suñ ko jëfee rek affaire bi daal di mën a ñu mën a am tawféex mën a am solution kon day mel ne fi ñuy dëppaate kàddu gi mooy leen lañu war a bàyyi nag mooy dëkkee di wax rek te doo jëf dara waaw xam nga su fekkee da ngay xëy suba ba ngoon di wax bu guddee nga daal di nga tàmbali di waxaat ba suba jotaat heure jëf su jotee dootoo am sa jotu jëf léegi nag ñi nga xamante ne dama leen di wax benn affaire de Akon mi nga xamante ne sax temps yi dégg nañ ko côté actualité la moom dafa wax ne nee na nigga with time has no money nigga with money has no time foofu duñu jëlee mañi nag dañ koy jël rek ñu da ko sosifier quoi mais nee na koo xamante ne dafa jël temps di ko def ci benn affaire du am temps ngir leneen su fekkee dañu jël suñu temps ñu def ko ci wax ak xalaat rek du ñu am temps pour def action xalaat nag dafa baax wax baax na parce que dialogue la waaye soo dialogué pas dala war a yóbbu nag ci prise de conscience après de prise de décision léegi nag mise en action loolu nag moo manqué population yi kon ñoo leen ciy invité bu baax a baax yéen ñëpp
ma jëlaat kàddu gi jox ko sama sista bi bala maa dem ci monsieur Bane après ñu daal di tëj émission bi daal leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax. So just to sum up, what we can say in general is that the problem of Senegalese people is that what it is say, greatness has changed its tune. It means that la grandeur a changé de nom. Now it's time, to regain back our values so as to better, move forward. And another message that I just wanted to share is that, on ne remercie pas un État qui travaille pour son peuple. So what we can say, just exhort them. Just to set what we call some safety device. That will protect, people against, flood, the flooding. So, and at the end, prevention is better than cure. So, thank you. Mr. Ban? Good, thank you. So, I really like what you are developing. You really show that age is just a number. So, I really like the fact of impacting people. This kind of show may really help our young brothers and sisters to know a little about that education is really important. Right. Whenever I talk about education, I do not really talk about regular education like French, math, science, but I talk about education in general. And this show is really depicting the good things that people are doing. I know Amar since years, but I know that he's a good guy. I know you today, but I know that what you have in your brain and your mind, it's really fantastic. But who can help those youngsters to really develop, to really act? It's we. It's Abdullah, it's you. Right. Because, it's not about us today. It's not about us. It's not about Mr. Ben, or it's not about Abdullah, who is doing a great job. But it's about you, and you. Youngsters should develop this country. Right. Because, things are like what they are. But if ever we do believe in youngsters, I think that things will change, for sure, and definitely. Because you have the energy, or we have the energy, the map to move, and the direction to move by. Right. So I think that this country should try to really rely on youngsters, but not all youngsters. Because there are some youngsters who are really not really, I may say, interested in good things. Right. They are interested in other things. But let us try to show youngsters who are really interested in the development of Senegal. Right. And what you are doing is really important. And it is really impacting the community. Because development might not come from the top. It will come from the bottom. And the bottom is the community. And the community is you, we. Okay? So I have just to say thank you for what you are doing. And languages are really important. If ever we have, we know all about Wolof, for example, or we know all about English, problems might not occur. For example, if the population knows about English, so we do not have a problem with an American, or we do not have a problem with an Arabic or anything like this. And education, whatever the case or whatever the form, is really good. Right. So congratulations. Thank you. And Thank then I really bear you up to continue and then to dig out, giving possibilities and opportunities to people to come and share. Because life is only about sharing. Right. And you do not have to share. You don't share what you don't have. If ever you have knowledge, you will share knowledge. If ever you have money, you will share money. If ever you have your time, which is really precious, you will share your time. And sharing your time is really important. Right. And I am sometimes really, I'm feeling pain whenever I do hear some people saying about Senegalese time. Yeah. I think that time is universal. We should talk about universal time and then not Senegalese time. Well, I have a lot to say,
but I know that time is running away. Right. But maybe next time, best time. But I have just to tell you, keep on. You are impacting people and positively. So congratulations for inviting us. Thank you, Mr. Brown, for coming to our invitation. It was you a so great much. pleasure. And now let's just finish with this. Education is the first need after bread. Good. It means that everybody needs to have access to education. Good. Let you be at home or at school or at the market, wherever you are, education is the second thing that you gotta look for. Remember this saying, if you do something good for others, it's an overdose to heal yourself. It means you heal yourself at the same time. Right. That's why doing something good for other people should be a habit. Every time you do something good for other people, it comes back to you. Yeah, for sure. kon ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di wàcce foofu kaddu yi di leen joxaat ndig daje fekk ñaari alxamis incha allah ñu ñëw ak yéen àndaat ak yéen fii seen émission Get Together indaa leen beneen thème boo xamante ni dinañ ànd ak spécialiste boo xam ne moo ñëw daal koy développé ñu ànd ci bu baax a baax ak ñi nga xam te ñooy suñu équipe bu baax a baax ñoo ngi remercier waat bu baax a baax toute l' équipe bi nga xam te jàpp nañ ci émission bi du début à la fin de la réalisation merci beaucoup et on vous donne rendez-vous next time. Thank you. alhamdulillah.